de YouTube. Hoy estamos en Blizzard Beach, uno de los parques acuáticos de Disney, así que acompáñanos hoy. Por cierto, mi nombre es Arlingo y tía, agente independiente de viaje para Magical Vacation Planner, para crear unas vacaciones dentro de muchos destinos diferentes, como Disney Universal. Así que acompáñame en el día de hoy, vamos a estar viendo lo que es Blizzard Beach dentro de Walt Disney World.
Nos encontramos en la Toya Acuática, uno de los lugares de comida de Blizzard Beach. Vamos a ver qué hay en el menú y qué podemos comer aquí. Ya yo pedí mi comida y voy a comer en este sitio. El clima está súper, pero súper perfecto, así que vamos a ver el lugar. La piscina de olas, como ven. Aquí estamos disfrutando con seguridad, sobre todo. Aquí seguimos disfrutando de lo que es Blizzard Beach. Estoy aquí en la piscina de